Hi everyone, this is Dr. G and this is Dr. Demas again. Hi. For us, hi. Thanks for coming again. And I know that you wanted to talk a little bit about self-care. 우리 스스로를 care 하는 거 굉장히 중요하다고 저번에도 말했죠. self-care. 그거에 대해서 좀 말씀해 주시기로 디머스 선생님 모셨습니다. 네, thank you. Thank you guys for having me again. This topic kind of came up when Dr. G and I went on a little trip last weekend, close by, just a little road trip. And we just rented a hotel room, we did some swimming, we were walking around, we were at the rooftop. We went and celebrated with a meal, and then we were doing some like skincare and sharing different like beauty tips. And I really think that self-care is more than just skin deep. If you're talking about skincare regimens or just doing things for yourself, science shows us that the people who practice self-care are more resilient to depression, to anxiety, that they can process cortisol, that's stress hormone, better. Yeah. So 뭐 말씀하시냐면은 우리가 self-care 그러면 사실 미국에서도 그렇고 한국에서도 그렇고 특히 여성들이 얘기하면 especially women like how their skin look, how their appearance and then how their body looks, spa and makeup kind of thing. 그게 우리가 이번 주말에 가서 그런 것도 했어요. 스파도 하고 제 생일이었기도 했고 주말에 호텔에 가가지고 좀 좋은 것도 하고 그랬어요. 근데 오늘 말씀하실 거는 이렇게 말하잖아. Self-care is not just skin deep. 그게 무슨 말이냐면 자기를 케어한다는 거는 그냥 여기 얼굴만 보는 거 아니다. 그러면서 그 self-care를 하면 you said depression, anxiety, 이런 불안, 우울 이런 거에도 잘 이길 수 있다. More resilient. 그런 말씀 해주셨거든요. 네. And I think you're right. Parents especially, you know, we almost give this respect for women, for parents. The more we sacrifice, the more loving we are. But on the airline, they tell us you have to put your own oxygen mask on first. 우리가 특히 부모님들은 self-care를 좀 등한시하는 게 애를 위해서 희생, sacrifice. 희생을 많이 할수록 나는 좋은 부모다. 우리도 그런 거 있죠. We have the same culture. If you sacrifice more, you're a better parent. 근데 그거가 아니다. 저 항공사 비행기에도 보면 먼저 자기 마스크를 쓰시고 남의 마스크. 왜냐면 자기도 안 쓰고 남 할락하다면 둘 다 안 된다는 거죠. So you did yourself like cover first before helping other person, or even if it's your son or daughter. 그런 말씀을 지금 해주시네요. That's right, Dr. G. We can only give what we have. 우리가 갖고 있는 걸 줄 수밖에 없잖아요. 우리가 없는 걸 줄 수는 없잖아요. 아주 중요한 말이에요. 우리가 받지 못한 걸 주려면 우리 먼저 채우고 줘야 되는 거죠. And it's more than just getting your nails done or going to your hair done. When we reward ourselves, when we do these behaviors, we're actually rewiring our brain and making it robust, strong against anxiety, depression, stress. And creating these new self-beliefs that we are worthy, we are important, and just rewiring those circuits that it's important to spend time on yourself. Right. 이게 정말 이거 네일 한다, 머리 한다 이런 것만 생각하시는 게 아니고 자기를 중요하게 생각하죠. So self-worth too. Like 자기를 중요하게 생각해주고 자기를 respect 해주고 자기를 위해준다는 그런 것들이 이 머리에 있는 우리 그때도 얘기했죠. 회로가 있는데 그 회로를 계속 쓰면 그 회로가 계속 가고 딴 회로를 쓰면 딴 회로 가고 안 쓰면 없어지고 하잖아요. 근데 우리 안에 있는 회로를 다시 만들어서 내가 소중하고 내가 가치 있는 사람이다 이런 거를 그런 것들을 함으로써 자기한테 상도 주고 You said rewarding yourself. 자기한테 뭐 잘했으면 상도 주고 뭐 한 개 했으면 상도 주고 이런 걸 하는 것이 정말 큰 도움이 된다는 그런 것들이 있다고. Yeah, we're creating new beliefs about ourselves. We're creating boundaries about ourselves and this worth. And I brought a little diagram. I looked for it in Korean. I couldn't find it. yeah. Okay. So this is flipped, but yeah. Thoughts, 생각, action, 행동, feeling, 감정. 그런 거죠. So this is
a cognitive behavioral model, which is evidence-based in psychology and psychiatry. And what self-care is really focusing on is this action part. So you can target depression, anxiety, so many like psychological problems. I know self-care sounds fluffy, but really you're changing your thoughts and your feelings by changing your behaviors and your actions. 이게 사실은 그 인지 행동 치료, cognitive behavioral therapy 아주 잘 정립된 depression, anxiety 이런 여러 가지 정신과적 문제의 치료법인데 여기서 self-care라고 하면 우리가 우리한테 잘해주는 거죠. 우리한테 그거는 action, 행동, 인지 행동이란 게 생각이 인지죠. 행동. 그 안에 감정이 이렇게 서로 작용하는데 우리가 행동을 나를 존중하는 행동, 나를 위해주는 행동을 함으로써 생각과 느낌을 바꿀 수 있다는 거죠. 그렇죠. Yeah. And I was thinking about this a lot during the pandemic. Oh yeah. And I'll talk a little bit about what my favorite self-care things are and what Dr. G's are. But it's so important from a neuroscience perspective to have things to look forward to, especially during stress. We need our mind and our body to know relief is coming. 진짜 중요한 말씀했었는데 우리 있잖아 tunnel, like just like light at the end of the tunnel 그런 말도 하는데 우리가 이게 깜깜하니 팬데믹이었잖아요. 뭐 할 수 있는 거 너무 디프레스 돼 있을 때 뭔가 look forward to 뭔가 기대하고 기다릴 게 있다는 거는 굉장히 큰 did you say the relief or help prediction, predictability. 그렇게 내가 뭔가 온다는 걸 예측하는 거 그게 굉장히 도움이 된다. 특히 이렇게 스트레스가 있는 상황에서는 내가 저게 온다. 이게 또 vacation kind of has the same thing. 우리 요것만 끝나면 방학이 온다. 이런 거 아니면 휴가를 간다. 아니면 뭐를 이런 게 굉장히 중요하다. 이런 얘기를 하시네요. And the more stress we add, which pandemic and not being able to go out is adding, the more de-stressors we have to add to create balance. 그러니까 팬데믹 있으니까 스트레스가 많잖아요. 그럴수록 또 스트레스를 줄이는 거, 스트레스 줄이는 것도 많이 해야 되죠. 그죠? 스트레스가 많으니까 스트레스 덜어내는 것도 많이 해야 된다. 이렇게. So I guess I brought a couple more quotes about self-care I was going to share. 격언이나 말 같은 거를 좀 가지고 왔대요. And I wanted to know if your viewers could tell us what they like to do for self-care. 그리고 자기 스스로는 자기한테 뭐 하세요? self-care가 뭐세요? 나는 마사지 체어. I have a massage chair. Oh yes, that's right. That's right. 내가 마사지 체어를 생일 선물로 a birthday gift from my husband. 남편한테 사달라 그래서 마사지 체어 진짜 좋고요. 저는 I also like my hammock. Like 그냥 나는 누워서 이렇게 쉬는 게 참 좋아요. I like those. But Dr. Dimas is asking 물어보시는데 자기는 뭐 하세요? What you like to do? 차 마시기, 커피 마시기, maybe coffee, movie 이런 거 뭐 자기가 자기를 상도 주고 너 참 잘했다 아니면 너 좀 쉬어라 이렇게 주시는 게 self-care 한 게 뭔지 한번 생각해 보세요. Think about it. Yeah. Because you know, people come to me usually when they hit rock bottom. 진짜 안 좋을 때 선생님 찾아가잖아요. Right. When they can no longer take or continue living the way that they're living life. 하도 안 좋으니까 이대로 가다가 큰일 나겠다. 그럴 때 온단 말이죠. And so I ask people that are even healthy now, I think this is the message to you, what's it going to take for you to start taking care of yourself now so you don't hit rock bottom? 그러니까 끝까지 가기 전에 뭘 하면 내가 거기 가지 않고 여기서 다시 좀 좋아질 수 있을까? 그걸 한번 생각해요. What's gonna take? 그까지 안 가는데 뭐가 필요할까? Start now. Start now. 지금 그때까지 기다리지 말고 지금 좀 이렇게 떨어진다 싶을 때 올려주라는. I have tried Dr. G's massage chair and it's amazing. I really love it. It's pretty incredible. 닥터 디머스도 우리 집에 와서 해봤거든요. 진짜 좋아요. 이거 광고 받아야 되는데 광고 아닙니다. 좋아요. 네. It's so nice. No, did you really? So here are my couple. Do you want to read one? Oh yeah, okay. I'll read one. Okay. 이게 이제 그 셀프케어에 관한 그 뭐 말 이런 건데요. Self-care is giving the world the best of you instead of what's left of you. 그러니까 self-care라는 것은
나의 가장 좋은 것을 세상에 줄 수 있는 것이다. 그러니까 내가 막 단 거 하고 다 지쳐서 나머지 찌끄레기 주는 게 아니고 나의 가장 좋은 것을 주기 위한 그런 것이다. 이런 뜻이네요. Yeah, that's awesome. It's not selfish to do self-care. It's selfless to do self-care. 그래서 우리가 특히 엄마들, especially parents, like 자기 시간을 갖고 자기를 위해 뭐를 하면 selfish. 그럼 뭐죠 우리말로? 이기적인 것 같잖아요. 그게 아니고 selfless. 사실은 정말 자신이 없이, 그러니까 이게 그렇잖아. self-care는 world한테 주는 거라고. 그처럼 selfish한 게 아니고 차라리 남을 위하는 거다. 그렇게 생각하라고 하네요. And here's my other one. Okay. Almost everything will work again if you unplug it for a few minutes, including yourself. 우리가 이렇게 생각하잖아. So you think that it need to be done now and it's gonna like collapse if you don't. 이게 우리가 왜 그때 뭔가를 안 하면 뭔가 막 세상이 무너질 것 같지만 그때 잠깐 unplug 이렇게 코드를 빼고 좀 쉬어도 다시 돌아가게 돼 있다. 너무 걱정하지 말고 자기도 플러그 빼고 그러니까 좀 쉬어주라는 거. A little bit of resting and relaxing, right? Yeah, 좀 stop하고 하면 다시 시작할 수 있다. 거기서 끝나는 게 아니다. It's not the end of the thing. Yeah. And just like everything, we plug our cell phones in, we plug our computers in. When do we plug ourselves in to that rest and relaxation to expect ourselves to recharge? Right. If we aren't plugging back in, where are we getting this energy Exactly, from? absolutely. So 우리가 셀폰 이런 애들도 사람도 아니지만 배터리 되면 충전해야 되잖아요. 우리는 우야라고. 우리도 누워서 충전 좀 해줘야 된다는 거죠. Yeah. And I think a good way to think about self-care and think about what rituals it is or what it is you like to do, you can think, when I'm at my best, I'm doing this and this many times a week or how often. So for me, I was going to share some of the things I do. 닥터 디머스는 어떻게 하시는지 한번. Yeah. And I brought some show and tell as well. 보여줄 것도 좀 가져오셨대요.